హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ నితీష్ రెడ్డి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మహీంద్రా 575DA XT ప్లస్కి మరియు పవర్ట్రాక్ యూరో 45+ 4-వీలర్ ట్రాక్టర్లకి స్పీడ్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేయబోతున్నాము. ఈ రెండు ట్రాక్టర్లో వచ్చేసి 47 హార్స్ పవర్ గల ట్రాక్టర్లు. ముందుగా వారంటీ విషయానికి వస్తే పవర్ట్రాక్ యూరో 45+ 4-వీలర్కి వచ్చేసి 3 సంవత్సరాల వారంటీ ఉందండి. 2 సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండబుల్ వారంటీ ఉంది. అదే మహీంద్రా ట్రాక్టర్ అనుకోండి, మొత్తం 6 సంవత్సరాల వారంటీ ఉంటుంది. ఎక్స్టెండబుల్ లేకుండా డైరెక్ట్ 6 సంవత్సరాల వారంటీ. అసలు ఈ పవర్ట్రాక్ యూరో 45+ 4-వీలర్కి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీటర్ వచ్చేసి టెక్ ప్లస్ 575DA 4-వీలర్ అండి. మన ఏరియాలో ఆ బండ్లు ఇంకా రాలేదు, అందుకని అయితే ఈ నార్మల్ 575DA బండ్తో స్పీడ్ టెస్ట్ని చేయబోతున్నాం. ఇది వచ్చేసి 8 ఫార్వర్డ్ ప్లస్ 8 రివర్స్ గేర్ బాక్స్. ఇది వచ్చేసి 8+2 గేర్ బాక్స్. 8 ఫార్వర్డ్ గేర్స్ మరియు 2 రివర్స్ గేర్స్ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ టెస్ట్నే చేద్దాము. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రాక్టర్లు వచ్చేసి హై ఫస్ట్ గేర్లో రాబోతున్నాయి మరియు ఇంజిన్ స్పీడ్ వచ్చేసి 1000 RPM. వచ్చండి. హై ఫస్ట్లో యూరో 45+ స్పీడ్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రాక్టర్లు వచ్చేసి హై సెకండ్ గేర్లో రాబోతున్నాయి. ఇంజిన్ స్పీడ్ వచ్చేసి 1000 RPM. వచ్చండి. +45 స్పీడ్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రాక్టర్లు వచ్చేసి హై గేరు థర్డ్ గేర్లో రాబోతున్నాయి. వచ్చండి. మహీంద్రా స్పీడ్ ఉంది హై థర్డ్ గేర్లో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లో వచ్చేసి హై గేరు ఫోర్త్ గేర్లలో రాబోతున్నాయి. వచ్చండి. ఆగరా. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రాక్టర్లు వచ్చేసి హై గేరు టాప్ గేర్లలో రాబోతున్నాయి. వచ్చండి. మహీంద్రా బండి ఆగిపోతుంది. మహీంద్రా బండి అయితే ఫోర్త్ గేర్లో రాలేకపోతుందండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ట్రాక్టర్లో వచ్చేసి లోడ్ గేరు ఫస్ట్ గేర్లలో రాబోతున్నాయి. వచ్చండి. లోడ్ గేర్ ఫస్ట్ గేర్ స్పీడ్ అండి. ఇది మహీంద్రా 575DA XT+ స్పీడ్ ఉంది లోడ్ ఫస్ట్ గేర్లో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లో వచ్చేసి లోడ్ గేరు సెకండ్ గేర్లలో రాబోతున్నాయి. వచ్చండి. లోడు సెకండ్లో కూడా మహీంద్రా అనే స్పీడ్ ఉందండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే ఈ ట్రాక్టర్లో వచ్చేసి లోడ్ గేరు 3వ గేర్లో రాబోతున్నాయి. 575DA XT+ స్పీడ్ అండి ఇందులో కూడా. వెనక పదండి ఇంకా. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రాక్టర్లో లోడ్ గేరు టాప్ గేర్లో రాబోతున్నాయి. వచ్చింది. మహీంద్రా అనే స్పీడ్ ప్రతి లోడ్ గేర్లో. మహీంద్రా అనే స్పీడ్ ఉంది ఓవరాల్గా ప్రతి లోడ్ గేర్లో. ఫ్రెండ్స్, హై గేరు టాప్ గేర్లో మళ్ళీ చూద్దాము. 575 ఆగిపోతుంది కదా, ఇంకోసారి చూద్దాం ఇప్పుడు. వచ్చండి. యూరో 45 స్పీడ్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు ఈ ఛానల్ని సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.